예. 이제 곧 개회식을 시작할 예정입니다. 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 예, 너무 오래간만에 만난 분들과 환담 중에 죄송합니다만 이제 곧 개회식을 시작해야 될 것 같습니다. 이제 자리에 착석해 주시면 좋겠습니다.
예, 여러분 반갑습니다. 지금부터 2026년도 대한전기학회 제57회 하계학술대회 개회식 및 초청강연을 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 오늘 개회식 사회를 맡은 하계학술대회 학술위원장 연세대학교 허견입니다. 예, 감사합니다. 근본 개최되는 하계학술대회는 오늘 7월 8일부터 11일까지 3박 4일간 1435편의 학술 발표를 비롯하여 곧 이어질 초청 강연과 또 내일 기조 강연, 그리고 오늘 이른 아침부터 아주 열띤 토의를 하셨는데요. 25건의 전문 워크숍과 17건의 특별 세션과 패널 세션, 그리고 29개의 신기술 제품 전시회 부스, 5개의 주요 기업이 참여하는 인력 양성 부스 등 다양한 프로그램을 준비하였습니다. 아무쪼록 이번 하계학술대회가 전기공학의 산학연 협동 학술 대축제로서 회원 및 내빈 여러분들께서 기억에 남는 뜻깊고 보람있는 유익한 행사가 되길 바랍니다. 그럼 개회식 첫 순서로 국민의례가 있겠습니다. 내빈 및 회원님께서는 자리에서 일어나 국기를 향하여 주시기 바랍니다. 국기대 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 애국가는 생략하도록 하겠습니다. 내빈 및 회원님께서는 자리에 앉아주시기 바랍니다. 예, 이어서 우리 대한전기학회 박종배 학회장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 대한전기학회 제55대 학회장 박종배 인사드리겠습니다. 우리 학술위원장님하고 좀 상의를 해가지고 예년과는 달리 개막식하고 그 다음에 만찬을 하기로 했습니다. 그래서 개막식에 좀 해외에서 한 두 분을 모시고 키노트 스피치를 하고 그냥 만찬 때는 밥만 먹자 그런 식으로 지금 됐습니다. 그래서 그러다 보니까 이제 오늘 기빈께서 상당히 많이 오셨는데 이분들의 축사를 저희 개막식에서 한꺼번에 귀중한 말씀을 듣고 또 키노트 스피치를 한 분은 일본에서 반도체 전공하신 분이 키노트 스피치를 하시고요. 한 분은 EPRI에서 전력 전체를 담당하시는 시니어 바이스 프레젠터 데니엘 블룩스 모시고 저희가 키노트 스피치를 할 예정입니다. 그럼 한 두 가지만 간단하게 말씀을 드리고 개사를 가름하도록 하겠습니다. 우선 지금 우리 모두가 잘 아시다시피 지금 전기가 이렇게 핫해 본 적은 없는 것 같습니다. 그래서 우리 어떤 사람은 전기의 시대라고 또 이야기를 하고도 하고, 또 어떤 분은 전기가 곧 국가의 경쟁력이다라는 말씀까지 이렇게 해주고 있는 것 같습니다. 이러한 전기의 시대에 우리 이제 학회가 뭘 해야 될 것인가에 대해서 평소에 우리 학술위원장님하고 많은 분들이 서로 이제 고민을 하고 있습니다. 그래서
우리 학회가 정부나 혹은 외부에서 어떤 전문적인 의견을 이렇게 물어왔을 때 정말 균형적인 어디에 바이어스 되지 않은 뭔가 답변을 줄 수 있는 그런 조직이 좀 돼야 되겠다. 그러기 위해서는 우리가 좀 더 깊이 있게 공부를 하고 그 다음에 깊이 있게 보고서를 내는 그런 조직이 돼야 되겠다는 부분이 첫 번째 우리 학회가 최근에 이제 고민을 하고 있는 부분이고요. 두 번째는 조금 더 외연을 좀 확장을 해보자. 오늘 뭐 우리 전기산업계에서 많은 분들이 이렇게 오셨는데 이제는 전기산업이 우리 뭐 전기계만 이렇게 뭉쳐서 될 일은 아닌 것 같습니다. 경제계도 있어야 되고 행정하시는 분도 있어야 되고 또 규제하시는 분도 있어야 되고 또 하나는 국내에 머무르면 안 되겠다. 그래서 올해부터 저희가 해외 지회를 지금 만들기 시작했습니다. 그래서 다다음 주 우리 이제 IEEJ 미팅 가서 북미 지회를 전기학회 처음으로 이렇게 창설하는 그런 상황이 이렇게 되고 있습니다. 그래서 미국에 있는 분들 조금 있다가는 일본 지혜도 필요하고 또 유럽 지혜도 필요하고 중국 지혜도 필요할 것으로 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 해외에 있는 분들의 생각하고 또 국내에 있는 분들의 생각을 다 이렇게 뭉쳐가지고 뭔가 새로운 아이디어를 만들고 미래 전기 국가를 우리 기술로 우리 대한민국에서 최초로 이렇게 구현할 수 있는 그런 전기학회를 되기 위해서 우리 젊으신 이사님들하고 그 다음에 우리 회원들이 정말 열심히 공부를 하고 있습니다. 많은 격려를 해주시고요. 또 우리가 좀 잘못된 길을 이렇게 이제 가면 따끔하게 충고도 해주시는 그런 회원 여러분들 또 산업계 여러분들의 말씀과 격려가 필요합니다. 네, 감사합니다. 뭐 여기 3일 동안 계시는 동안요 수없이 많은 세션과 토론들이 있으니까요 메뉴는 많이 있으니까 마음에 드시는 그리고 먹고 싶은 메뉴를 드시면 되겠습니다. 환영합니다. 감사합니다. 예, 회장님 감사합니다. 예, 다음은 우리 이 자리를 빛내주시고 축하해 주시기 위하여 귀한 시간을 내주신 귀빈들의 축사가 있겠습니다. 먼저 한국전력공사 김동철 사장님의 축사의 말씀을 정치교 부사장님께서 대독해 주시도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 예, 반갑습니다. 저는 한국전력공사 안전영업배전부사장 정치교입니다. 제57회 대한전기학회 학술대회 개최를 진심으로 축하드리면서 이번 학술대회 준비를 해주신 대한전기학회 박종배 학회장님께 감사 말씀을 드립니다. 그리고 전기산업 발전을 위해 애써주시는 전기위원회 김창섭 위원장님과 전력거래소 김성진 이사장님, 또 함께 자리해 주신 한국전기안전공사 남하영 사장님, 한국전기공사협회 이형주 회장님과 한국전기산업진흥회 이상호 회장님, 그리고 멀리서 자리를 빛내주시기 위해 오신 일본 전기학회 사와다 카즈와키 위원장님과 미국 EPRI 다니엘 브룩스 부사장님을 비롯한 내외 기빈 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다. 이제 글로벌 시장은 모든 경제의 활동이 전기를 중심으로 움직이는 이른바 일렉코노미 시대가 본격화되면서 전기는 단순한 산업의 인프라를 넘어 국가 첨단 산업의 경쟁력을 결정짓는 핵심 전략 자산으로 진화하였습니다. 최근 정부가 5천조 원 규모의 투자를 발표한 3대 메가 프로젝트인 반도체, AI 데이터 센터, 피지컬 AI도 막대한 전력을 기반으로 하고 있습니다. 이제 국가의 핵심 경쟁력은
전력을 얼마나 많이 보유했느냐가 아니고 필요한 곳에 얼마나 빠르고 안정적으로 연결할 수 있느냐에 달려있다고 하겠습니다. 이처럼 복잡한 과제를 풀어내려면 전력의 생산, 운송, 소비에 이르는 가치 사슬 전반에서 기술 혁신이 일어나야 합니다. 한전은 무거운 책임감으로 전력 인프라 구축과 기술 혁신에 앞장서겠습니다. 에너지 고속도로를 포함한 국가 핵심 전력망을 적기 건설하고 재생에너지의 가능성 문제와 전력 분야의 패러다임을 바꿀 직류기술과 같은 신기술 개발과 상용화에도 더욱더 속도감 있게 추진해 나가겠습니다. 그러나 이러한 과제들은 어느 한 기업의 노력만으로는 결코 해낼 수가 없습니다. 대한전기학회가 산학의 굳건한 구심점이 되어 신기술 연구와 미래 인재 양성에 앞장서 주실 것을 부탁드립니다. 한전도 여기 계신 분들과 더욱 긴밀히 소통하면서 보유한 기술과 데이터, 실정 인프라를 적극 공유하고 대한민국 전력산업의 혁신 생태계 일원으로서 그 역할을 충실히 해 나가도록 하겠습니다. 끝으로 이번 학술대회가 대한민국 산업의 미래를 고민하고 준비하는 값진 시간이 되시길 바라며 이 자리에 함께해 주신 모든 분들의 행운과 건승을 기원드립니다. 감사합니다. 예, 부사장님 감사합니다. 예, 다음으로 전기위원회 김창섭 위원장님의 축사가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 반갑습니다. 여기 오니까 예전에 우리 선배님들이랑 많이 와 계시네요. 다시 한번 인사드리겠고요. 최근 큰 변화는 이제 우리가 맨날 얘기했지만 거버넌스의 변화가 제일 큰 상황인 것 같습니다. 일단 산업부에서 기후부처제로 바뀌었고 전기위원회 독립성 강화 문제가 있고 또 곧 아마 가능성이 높아지고 있는데 전력감독원이 만들어질 것 같고 또 5개 발전사가 통합되는 이런 구조가 있어서 이게 이제 순차적으로 어떻게 전개될지는 모르겠지만 어쨌든 전력산업은 구조적 변화가 있고요. 그 다음에 무번정부 초기에 들어서 있었던 에너지 전환, 그러니까 NDC 체제죠. 탄소 중립 패러다임에다가 지금은 플러스 압도적으로 메가 프로젝트를 성공시켜야 되는 임무가 또 전력업계에게 또 부과되어 있습니다. 저희가 선도적으로 개척을 해야 SK나 삼성이 추가 투자를 할 수 있는 형태로 되어 있기 때문에 사실은 메가 프로젝트의 주공은 전력업계가 될 것 같습니다. 그런 측면에서 오늘 뵈니까 전기학회가 굉장히 또 중요한 역할을 할 수밖에 없을 것 같고 또 제 협단체들과 함께 많은 일을 해야 될 것 같습니다. 오늘 많은 유익한 정보를 공유하고 또 좋은 멤버십 트레이닝이 될 수 있는 좋은 귀한 시간이 될 수 있었으면 합니다. 감사합니다. 예, 위원장님 감사합니다. 예, 이어서 우리 전력거래소 김성진 이사장님의 축사가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 예, 전력거래소 김성진 이사장입니다. 인사드리겠습니다. 보니까 학회 규모로는 우리나라에서 가장 큰 규모가 아닌가 생각이 됩니다. 정말 많은 분들 함께 하셨네요. 예, 57회 대한전기학회 학술대회를 진심으로 축하드립니다. 이 큰 행사를 준비하신 박종배 회장님 고생 많으셨고요. 또 초대해 주셔서 감사합니다. 함께 해주신 김창섭 전기위원회 위원장님, 네. 그리고 한전의 김치표, 아이고 죄송합니다 이게 부사장님의 함께 감사드리고요. 많은 분들 이야기합니다. 지금 세계는 전기 국가의 시대가 됐다. 방금 부사장님
뭐 말씀하셨고 또 학 기자님도 말씀하셨는데 그 중심에는 그런 것 같습니다. AI가 있는 것 같습니다. AI가 세계를 지배한다 그랬지 않습니까? 근데 그 AI를 지배하는 게 전기라 그럽니다. 그래서 우리가 이 시대를 전기 국가 시대라 그러는데 우리나라의 지난 25년을 돌이켜 보면은 우리는 별로 변화가 없었습니다. 발전 설비가 2.8배 늘었는데요. 수요의 한 70% 정도 느는 걸로 그렇게 평가가 되고 그다음에 전력망은 1.4배 늘은 데 그쳤습니다. 전기국가 시대로 전환하기 위해서 일단 물량에서 많이 다른 나라들보다 뒤처져 있는 걸로 그렇게 평가되고요. 그다음에 에너지 전환과 관련해서는 OECD의 가장 낮은 수준입니다. 뭐 EU는 벌써 뭐 40% 45% 가고 있고 중국도 35% 재생에너지 비중입니다. 그리고 미국과 일본도 25%. 근데 우리는 13%입니다. 해야 될 일이 너무 많고요. 그나마 다행인 것은 저희가 이번 이재명 정부 들어와서 에너지 전환을 굉장히 빠르게 추진하고 있는데요. 그나마 다행이 아닐 수가 없습니다. 그렇지만 이러한 전환 과정에서 우리는 아직도 시장이나 개통 운영 이런 것들은 아직도 옛날 방식을 그대로 가지고 있습니다. 다시 말하면 혁신이 필요한 그런 시대입니다. 어떻게 보면은 우리 대한민국이 지금 전환의 마지막 기회다라고 그렇게 전문가분들은 이야기를 많이 합니다. 또 방금 말씀하셨지만은 반도체 문제, 국가의 생존 문제와 직결되고 그게 또 광주 반도체 클러스터 조성이 또 최근에 발표가 됐는데요. 이러한 모든 것들을 굉장히 빠른 속도로 우리가 해내야 됩니다. 그런데 그런 추진 과정에서 기술적인 것들도 많이 해결을 해야 됩니다. 우리 전력망의 유연성 문제라든가 강건성 문제 이런 것들은 에너지 전환을 하기 위해서 사전에 우리가 준비해야 될 필수적인 사안들입니다. 아무튼 이런 말씀 드린 것은 전기 시대가 왔는데 우리가 해야 될 일이 너무 많다는 것을 강조하기 위해서 말씀드렸고요. 그 많은 일들을 누가 해야 되느냐? 정부가 다 할 수 있습니까? 공공기관이 다 할 수 있습니까? 한전이 다 할 수 있습니까? 아닙니다. 대한민국 최고의 전문가들이 오늘 여기 모였습니다. 여러분들이 3일 동안 대한민국이 가지고 있는 모든 문제들에 대해서 정말 머리를 맞대고 해결 방안을 마련해서 대한민국이 세계 전기 국가 시대를 이끌어가는 중심축이 되는 그런 학회가 되기를 기원하겠습니다. 그리고 끝으로 3일 동안 비가 온 것 같은데요. 공부하는데 비 오면 공부가 잘 된다고 합니다. 아무튼 날씨는 조금 그렇지만 3일 동안 교류하고 그리고 성과 내고 하는 그런 소중한 시간이 되기를 빌겠습니다. 고맙습니다. 위원장님 감사합니다. 한국전기공사 남아양 사장님 오셨습니다. 축사의 말씀 부탁드리겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 한국전기안전공사 사장 남아양입니다. 먼저 57회 대한전기학회 하계학술대회를 진심으로 축하드리겠습니다. 저는 오늘 전라북도 완주에서 이제 올라왔는데요. 한 4시간 반 정도 소요돼 가지고 제가 가장 멀리서 왔구나 했지만은 여기 왔더니 우리 한전의 우리 정치교 부사장님하고 우리 또 김성진 또 전력거래소 이사장님이 저보다 더 먼 나주에서 오셨다 그러더라고요. 그래서 하여튼 오늘 이 자리에 저는 이제 처음 만난 자리인데 상당히 성대하고 아주 짜임새 있는 학회구나 하는 걸 오늘 새삼 느꼈습니다. 우리 박종배 회장님께서 아주 잘 준비해 주신 것 같은데요. 또 일부러 또 친히 또
박종배 회장님께서 또 저희 또 공사를 또 방문해 주셔가지고 꼭 한번 학회에 참석했으면 좋겠다는 말씀을 또 주셔서 일부러 왔습니다. 오기를 제가 아주 잘했다는 생각을 가져봅니다. 오늘 여기 많은 분들이 계신데요. 아마 모든 이제 뭐 전기 전력 그 공사의 최종 끝에는 전기안전공사가 있습니다. 뭐 잘 아다시피 이제 안전을 책임지는 검사기관으로서 오늘 여기에 있는 우리 산업계 또 학회, 연구계 목소리를 잘 듣고 저희 전기안전공사가 고객을 위해서 하여튼 최대한 빨리 검사를 처리해주고 또 검사 방법도 또 새로운 AI 디지털 기술을 접목해서 저희들이 빠르게 혁신하도록 그렇게 하겠습니다. 오늘 여기 계신 모든 분들의 안전과 행복을 기원드리겠습니다. 고맙습니다. 예, 사장님 감사합니다. 예, 다음으로 한국전기공사협회 이형주 회장님의 축사의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 예, 안녕하세요. 한국전기공사협회 회장 이형주 인사드리겠습니다. 대한전기학회 제57회 하계학술대회 개최를 진심으로 축하드립니다. 아울러 급변하는 전기산업계의 공동 대응 방안을 모색하고 에너지 대전환에 앞장서고 계신 정치교 한국전력공사 부사장님, 김창섭 전기위원회 위원장님, 김성진 한국전력거래소 이사장님, 남아영 한국전기안전공사 사장님, 이상호 한국전기산업진흥회 회장님을 비롯한 내외 귀빈 여러분과 함께하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이번 학술대회는 인공지능과 에너지 다변화라는 시대적 요구 앞에서 전기의 미래를 열어가기 위하여 연구 성과를 나누는 의미 있는 자리라고 생각합니다. 특히 정부가 국가적 역량을 집중하고 있는 중요한 시간에 전문가들이 모여 미래를 준비한다는 점에서 그 의미가 매우 크다고 생각합니다. 전력 산업의 한 축을 담당하고 있는 저희 한국전기공사협회도 대한민국 전기산업이 세계를 선도하는 경쟁력을 갖출 수 있도록 현장에서 힘을 보태겠습니다. 이처럼 뜻깊은 자리를 정성껏 준비해 주신 박종배 회장님과 대한전기학회 관계자 여러분께 깊이 감사드리며 이번 하계학술대회가 전기계의 새로운 비전을 제시하고 참석하신 모든 분들이 도약의 기회를 얻는 소중한 시간이 되기를 기원합니다. 감사합니다. 예, 회장님 감사합니다. 예, 다음은 한국전기산업진흥회 이상호 회장님의 축사가 있겠습니다. 예, 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 한국전기산업진흥회 이상호 회장 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 먼저 제57회 대한전기학회 학술대회의 성공적인 개최를 진심으로 축하드립니다. 뜻깊은 행사를 준비해 주신 박종배 회장님, 을 비롯한 한국전력 정치교 부사장님, 전기위원회 김창석 위원장님, 전력거래소 김성진 이사장님, 한국전기공사 남아영 사장님, 한국전기공사 이형주 회장님, 이 여러분들을 한꺼번에 이렇게 동시에 뵐 수 있어서 정말 영광입니다. 이 모든 분들이 우리나라 전력산업을 이끌고 계시는 이 여러분들과 기분들을 함께하게 되어 매우 기쁘고 영광스럽게 생각합니다. 오늘날 우리가 누리는 세계 최고 수준의 전력 인프라는 전기학회 여러분들의 학문적 성과와 우수한 인재 양성의 뒷받침이
있었기에 가능하다고 생각합니다. 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드립니다. 최근 우리는 AI의 폭발적인 성장과 디지털 전환의 과속화라는 거대한 시대적 변화를 마주하고 있습니다. 첨단 산업의 발전으로 전력 수요는 기하급수적으로 증가하고 있으며 탄소 중립과 에너지 안보라는 과제는 전력만의 혁신을 강력하게 요구하고 있습니다. 이러한 격변의 시기일수록 가장 중요한 것은 결국 사람이라고 생각합니다. 대한전기학회는 우리 산업의 근간이 되는 전력기자재 기술 혁신과 이를 실현할 전기 분야 미래 양성의 핵심적인 역할을 해오셨습니다. 학회가 길러낸 우수한 인재들이 연구와 산업 현장 곳곳에서 활약해 주셨기에 우리 전력 기자재가 글로벌 무대에서 당당히 경쟁할 수 있었으며 앞으로도 디지털 전환 시대를 선도할 주역이 될 것이라고 확신합니다. 저 역시 전기공학을 공부한 한 사람으로서 대학과 연구소의 창의적인 학문 성과가 산업 현장으로 흘러들어와 세계 시장을 선도할 혁신적인 전력 기자재 생산으로 이어지고 이것이 다시 연구 개발 투자로 연결되는 선순환 구조가 정착되어야 한다고 생각합니다. 우리 전기산업진흥회는 이러한 선순환 구조를 뒷받침하는 산, 학, 연 협력의 중심에서 대한전기학회와 더욱 긴밀히 소통하며 우수한 연구 성과가 최고의 제품 생산으로 결실을 맺을 수 있도록 함께 발맞춰 나가겠습니다. 끝으로 귀한 자리를 마련해 주신 박종배 회장님과 학회 회원 여러분께 다시 한번 감사드리며 이 자리를 함께 하신 모든 분들의 건승과 행복을 기원합니다. 감사합니다. 예, 회장님 감사합니다. 예, 이제 개회식의 축사를 마치고 바로 이어서 초청 강연을 시작하도록 하겠습니다. 이번 개최되는 초청 강연은 두 분의 강연이 있으며 첫 번째로 일본 전기학회 IEEJ 카즈와키 사와다 교수님께서 Electrical Engineering, Essential to a Physical AI Society라는 주제로 강연을 해주시겠습니다. 우리 사와다 교수님은 일본 도요하시 기술과학대학교 교수님이시자 차세대 반도체 센싱 과학 연구소 소속 연구자로서 집적 회로와 반도체 소자를 주 연구 분야로 하며 센서 및 마이크로 시스템 기술 연구를 선도하고 있습니다. 현재 일본 전기학회 R&D 관리 담당 이사님으로 활동하고 있습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you very much. Nice introduction. Firstly, on behalf of the President of IEEJ, Institute of Electrical Engineers Japan, I would like to extend my congratulations upcoming to 2026 annual conference KIEE. So my name is Kazuaki Sawada. So I'm a director of the Research and Development Management. And it is very honor to me to present and distribute the keynote address at the wonderful conference. Thank you very much. So, okay. So title of my presentation is Electrical Engineering, Essential to a Physical AI Society. So we are faced a new era, physical AI society. This society will make our lives richer and more fulfilling. So physical AI is realized only when sensor sense the world, AI understand it, and electrical power enable it to act. That is what bit.
the physical AI emerges when what and bit unite. And also, a lot of kind of sensors is placed in everywhere in AI physical society. So firstly, I'd like to briefly introduce IEEJ. So IEEJ is constructed 5 technical divisions. Division A is advanced foundation materials and common technologies. Division B is focused on power and energy, and Division C is covered the electronics, information, and systems. And also, Division D deals with industry application. And also, the Division E is responsible to develop sensors and micro machine devices. And Division E is very unique divisions. This division is the largest research community in Japan for sensor and MEMS devices. Together, these 5 technical community, we are developing physical AI society technique integrated with their strengths. So the material, electronics, and power, and industrial system and sensors. So, and also, I'd like to briefly introduce our IEEJ foundations. The IEEJ was founded 1888, so about 150 years ago. The IEEJ founded Dr. Rinzaburo Shida. So he emphasized the importance of academic inequality and foresaw future in what electronics engineering would be underpin all aspects of social infrastructures. In a founding speech in 1888, he prospected several kinds of electronic systems. One is high-speed multiplex voice communication. That is the telephones. And second, communication with remote locations. It's a smartphone or Zoom system. And several kinds of prospects are realized, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 7 is electric trains and ships that do not emit black smoke. Yes, that is realized, but carbon dioxide is emitted. Then, but all things are realized by his prospect. 8 is air-to-air via electric aircraft, using this is developing in a lot of kind of companies. And unfortunately, number 9, earthquake, predicting earthquakes is not yet realized. To overcome, so it might be overcome these problem. AI might be realize these problem. I hope these AI, physical AI system and a lot of system will be realized. The predicting earthquake. So as you know, the physical AI society, many kind of sensors, networks in the place everywhere. So I hope these earthquake prediction will be overcome. So as you know, a lot of sensors are necessary to realize our physical AI societies. This figure shows, excuse me.
this figure shows the number of the sensors. Until the 2026, 10 billion sensors are placed in the world. And also, the number of the sensors will be increased rapidly, exponentially increased from now. However, please remember, if this number of sensors is increased in this exponentially, the electrical power for the sensors and also the cost of the sensors is increased. So it is very difficult to place in the sensors everywhere the limitation of the power and their cost. So we have to keep the cost and power instead of kept even if the number of sensors and placed in everywhere. So this is a typical figure, show a typical figure of the sensor terminal for the physical AI society. A lot of kinds of sensors placed, and also with microprocessor, memories, energy harvesting, and also power supply and communication tool. Then, so in this in textbook, these sensors have requirements. One is the high sensitivity, and another is high selectivity. So I have questions. So we have to prepare the sensor, place the sensors in worldwide. So to get a lot of information, so sensor should be placed. Should be placed. A lot of kind of sensor, infinite sensor have to place in everywhere. So please show this figure. This is their. So CMOS image sensor. There is 3 color sensors. If these color sensors have very high sensitivity, which is 450 nanometers wavelengths, which was sensed the 530 nano wavelengths only through high selectivity, and another is 620 nanometer wavelengths. At this case, orange light is irradiated in this sensor. The orange light cannot catch this very image sensor with high selective color sensors. But we can catch, our image sensor can be catch a lot of kind of colors. So 10 million colors can be sensed only with 3 color sensors. The reason why the color sensor have, these color sensors have very wide selectivity, no good selectivity, very wide sensitivity. So 3 sensor is covered all areas on the visible light. Blue color sensor, green color sensor, red color sensors. So as you know, the legend color image sensor is used these 3 color sensors combinations, which was have a know-how in CMOS color image sensors industries. So as you know, in the eye, we have 3 receptors for the color, for the light. One is blue, one is green, and one is red. So our sensor in the eye is also the broad sensor, not high sensitive sensors. So this is some solutions for the next generation AI societies, the sensors in AI societies. So in our noise order sensor sync system is also they have a very
broad sensing characteristics. In our nose, only 400 receptors for the odor in noise, but we can distinguish a lot of kind of sensors. So infinite smells can be distinguished in our noise. I guess in this world, professor or researcher can be distinguished name of the wine, production area of wine, and production years of wine. So some professor or researcher can be distinguished only 400 receptors. So this is the reason why our receptor for the odor is very wide sensitivity in some big smells molecules. So it means it is not necessary to be realized of the high selectivity sensors in the next generation, because our eye and our noise is connected in a brain. The brain is understand these three kinds of sensors or 400 receptors of the noise. So nowadays, the AI technique is very rapidly increased. So do sensors require high selectivity? Answer is no. If we prepare the multimodal broad sensors and AI is combined, it can be cleared to be realized a lot of information in the physical world. So I think by this kind of sensing system, the cost can be decreased. Also, the electrical power might be decreased. So this is one of the ideas. So we are now going to develop the multimodal sensors. So we can prepare 5 sensors. There are 5 materials for sensing. Then so each material or each sensor senses the oxygen, vibration, humidity, several kinds of gases like that. So combination of the output, the AI can be solved the what kind of humidity or temperature, so quantity can be analyzed by using the multimodal broad sensors system. So reception ability is very important. Then for human, 5 sense and brain is combined. Then we can understand the physical world information. In the machine, also the sensor devices and AI is combined. Also understand the reception. Then, but for the next generation physical AI system for the sensors, so multimodal broad sensor is very important sensors to be next generation sensors. So this is final slide. So in an AI-driven society, multimodal broad sensing system and networks will be visualized various types of the real-world information. In Japanese, お天道様が見ている. So there is same word in a Korean. 하늘이 알고 땅이 한다. Right? Okay. So many kind of a lot of sensors can be catch in the physical world. Sensor is detected in these physical AI sensors. So using this physical multimodal sensor system with AI, it create a safe and security society without fake. This kind of various AI society will be create combining the KIEE and IEEJ engine technique knowledge to create the next generation AI society. So I hope that kind of society can be realized combining with our knowledge or technique. Thank you very much for your nice listening very much. 예, 사와다 교수님 감사합니다. 예.
예, 이어서 두 번째 초청 강연은 EPRI Daniel Brooks Senior Vice President께서 A Flexible Resilient Grid to Power the AI Transformation and Enable Energy Transition 이라는 주제로 말씀을 해주시겠습니다. 데니얼 브룩스 부사장님은 EPRI의 에너지 송배전 및 고객 솔루션 부분 수석 부사장으로 전력망의 안정성과 에너지 전환을 위한 연구를 총괄하고 계십니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Try that again. Thank you. Thank you for the opportunity to be here, and appreciate Dr. Herr being able to introduce me. Dr. Herr and I were colleagues at EPRI a long time ago, and it's good to see many of you good friends again. For those of you that aren't familiar with EPRI, EPRI, it's the Electric Power Research Institute. We are a nonprofit, independent, collaborative R&D company that does work with electric power utilities from 450 member companies across 45 countries. I serve as the Senior Vice President over half of our research, our grid and customer research there at EPRI. And in doing that, I get a chance to interact with utility executives from across the globe. And more than any time in my 35 years in the industry, each utility seems to be dealing with exactly the same issues at the same time. When I go and talk, and those of you that are in the utility sector, you can probably name them as I'm about to name them. But when I go and talk, the very first thing that comes up is how do we serve the increasing demand that largely is coming from data centers? Other sources as well, increased manufacturing, electrification, but largely how do we serve that demand that's coming from data centers? And how do we do that at the same time that we're trying to meet emissions targets that's creating a significant change in the generation mix that we use to supply that increasing demand? And then lastly, how do we do those two things while we achieve affordability of electricity without rates increasing for other customers? And how do we have a reliable, resilient grid as we do it? That's the challenge that utilities are facing across the globe. And what I hope to do in the next few minutes is to share a few insights from what we see at EPRI as we get to interact with many, like we do with our partners here in Korea and in Ireland, where I was at 2 weeks ago, and across North America and across the world, share insights with you in terms of what we see in trends that are going to require that we have a flexible, resilient grid in order to achieve those objectives. So that's my goal as we start this. And the very first insight, and it's probably not an insight, probably most of you are thinking, yeah, we know this, but the demand for electricity to power those data centers is continuing to increase. And the projections of what that demand's going to be is continuing to increase. So the chart that you see here, this is a paper that we published just in the last couple of months from EPRI, looking at the projected data center demand in the US. We published a similar paper about 18 months ago, a little over 18 months ago in 2024. At the time, in 2024, the current percentage of electricity that was going to serve data centers in the US at the time was about 4 to 5%. That's already increased today to where it's 5 to 6%. In 24, you can see the dotted lines where we were projecting out to 2030 what that electricity demand was going to be for data centers. In just 18 months, our projections have turned up and increased significantly, about 60% higher projection than what we thought just 18 months ago. What's driving that increase in the projection of what we think is going to be required to serve the electric demands of those data centers? Two things
there are many things that are driving it, but two things that are key drivers. One, the percentage of that data center load that is actually going to serve artificial intelligence compute is increasing. Today, about 20% of data center demand worldwide goes to serve artificial intelligence compute. We project that that's going to increase to somewhere close to 50% by 2030. So the amount that's AI demand is going to increase. And at the same time, the amount of the AI demand that is for inference versus training of those data centers is also going to increase. Today, about 50% of the demand of AI compute is for inference. By 2030, we think that's going to be somewhere around 75 to 80%. It's going to increase. Why does that matter? Let me give you a little context historically. In 2020, when OpenAI trained ChatGPT 3, it took about 1,300 megawatt hours, 1.3 gigawatt hours of energy to train ChatGPT 3. Today, ChatGPT serves about 2.5 billion inference requests every day, each one of those as a single shot inference request requiring about 0.3 watt hours or about 750 megawatt hours per day for inference for just ChatGPT. That's for a single shot query. If you look at a more detailed, deep reasoning query from ChatGPT, it requires about 40 times the energy to serve that. You can see how those numbers very quickly start to turn up as we move forward. These numbers are going to continue to increase. We're going to have to find a way to serve that. That is the number one challenge that we see when we go and talk to utilities around the world is, how do I serve that increasing demand that I see coming from AI demands? And at the same time, those same electricity providers are trying to determine, how do we do that while the generation mix is changing significantly as we try to meet emissions targets that we're looking to lower the emissions and meet the decarbonization mandates that we have as a society? This is a chart that basically shows EPRI modeling of what the actual supply mix in the U.S. looks like from a dispatchable versus variable component. Back in 2005, you can see that it was almost all dispatchable. In 2025, a significant part of that has become variable. Renewables with wind, solar, and batteries with a little sliver that you see on top there in orange. Our modeling from EPRI predicts that in order for the U.S. to get to a net zero state sometime mid-century, the amount of variable generation from renewables, wind and solar is going to increase significantly. When I have more variable, more inverter-based resource, it's a very different grid that I'm having to manage. The fact that I have to manage that AI demand that's continuing to increase, and I have to do it with a resource mix that is much more variable and inverter-based as opposed to dispatchable and synchronous generation-based that we've traditionally managed, that means that we have to plan and operate a grid that is much more complex than the grids that we have operated in the past. And it means that we have to rethink the way that we do every piece of the planning and operational aspect of the grid in order to ensure that it's a reliable grid as we go forward. And it has to be a reliable grid because if it's not, our ability to get to a net zero future sometime is going to be significantly impeded because the electric sector is by far the most economic and the fastest way for us to be able to get to that net zero future. So we have to make sure that it's reliable as we go forward. That combination of those increasing demands and that changing resource mix means that we've got to rethink forecasting. We've got to rethink the way that we actually plan for supply and energy delivery capacity. We have to ensure that the grid is much more flexible, that we're able to extract out of the existing assets all of the capacity that's available there.
And finally, it's a very different grid in terms of stability and reliability. The stability of that grid that's much more dominated by power electronics, it's a much more dynamic grid. It moves much faster, and we have to be able to analyze and to plan that grid in a much different way. But all of that is a starting point for what has to happen in order for us to be able, from the electric sector, to actually enable the AI transformation as well as the energy transition. I'm going to give you a few additional thoughts about what that's going to take as we go forward. The very first conundrum that we face is the disconnect between the speed to power that data centers are looking for and the ability of electric providers to be able to interconnect and to serve that in the same kind of time frame. A year and a half ago, we did a survey at EPRI where we surveyed 25 electric providers from around the globe, one of which was here in Korea. And we basically asked them, what are you seeing in terms of the size of data center service requests that you have received in the last year and a half? 60% of those 25 utilities said that they had received a data center service request of at least 500 megawatts for a single data center. 40% said that they had received a service request for at least a 1 gigawatt data center or greater. And all of those had requested service between 12 and 24 months. There aren't many locations in many grids in the world where you can actually interconnect 500 megawatts to a gigawatt or even more. The largest data center request that came in that survey was 4.5 gigawatts. We had one utility that received a single data request for 4.5 gigawatts. There aren't many locations in electric grids where you can interconnect that without having to provide additional delivery capacity or potentially supply capacity as well, depending on how tight that particular system is. That's requiring data center providers and grid planners to think about different ways to actually power those data centers. We published a paper last year looking at 4 different modes or 4 different options for powering data centers for those large transmission connected data centers. The obvious one, and if there's plenty of capacity in the grid, the obvious one is the data center wants to just connect and it wants to operate full out all the time. It wants to ensure that it's getting all of the value out of the tokens that it creates with those GPUs that go obsolete in a very short time period. That's an inflexible, grid-connected powering strategy. If we can do that, that's great. That works. It works for society. It works for the data centers. It works for the utilities. But in most cases, that's not possible for those large transmission-connected data centers. So many of them are starting to look at off-grid options, where they're looking to actually supply as a microgrid the supply that they need in order to be able to do that. It has disadvantages. The advantage is they may be able to get power quicker. The disadvantages are, and we all know this, when you have a microgrid, there's reliability risk that you don't have when you have an integrated grid. And the cost to try to replicate that are going to be significantly more. In between, there are some options about bridging, but the option I want to point you to is the one that talks about a flexible interconnection. The disadvantage of a flexible interconnection is data center providers and utilities don't speak the same language in order to be able to understand what that needs to look like. What do I mean by a flexible interconnection? What I mean is this. We operate our grids to be secure across all credible operating conditions, including contingencies that would happen on the grid. And most of the time, the constraint that prevents a utility from being able to interconnect a data center, even the large ones, the constraint that prevents that isn't operating that data center across the majority of the year. It's across a limited number of hours of the year, 40, 80, 100 hours of the year, when the system is the most constrained and a contingency would occur.
that data center wouldn't be able to be served. But if that data center, for that 40 hours or 80 hours, could curtail its demand, that data center could be interconnected if the grid could have with certainty that the data center was going to be able to do that and curtail that demand. The problem is we don't speak the same language. So as part of an initiative that we have over 70 companies, utilities, system operators, data center providers, technology companies, we call it DC Flex. It's to figure out how we come together to be able to do that. And one of the things that we've recently published is a standardization for classification of flexibility that we call Flex Mosaic. Over 70 companies have signed on to supporting this data center flexibility classification. And it's pretty simple. It's really just saying, how much lead time does the data center need? How long does it have to curtail for? And how often are we going to ask them to do that? And if we can standardize just on those three things, it provides a construct for us to be able to determine whether or not a data center might be able to leverage the existing infrastructure that we have rather than having to build new infrastructure, which is where the timelines and the delays come in. Right now, in the U.S., if you look at, and we've actually surveyed, if you look at the highest concentration data center areas, Northern Virginia, Phoenix, Arizona, Dallas, Texas, the average time for a data center to interconnect from the time they request until they actually are interconnected and served is between 4 and 7 years. That timeline does not work for data centers as we go forward. The economics of the GPUs that they are buying means that they need to get every minute of service out of those that they can. Our calculations say that for every month that that data center is not operational and actually producing tokens, those GPUs lose 3% of their potential value proposition. You go a year without it being interconnected, it's lost about 1/3 of its value. So that 4 to 7 years, that's not going to work. This flexibility protocol could allow us to get much more out of the existing system. And we need, as planners on the electric side, to have this common language so that we can actually incorporate that in. The other big trend that we're seeing, and this has really just happened in the last 3 to 6 months, all the thought is really on those large 500 megawatt, 1 gigawatt data centers. But many of the inference data centers, as more of that AI demand becomes inference demand, those data centers are much more latency sensitive and they are much more location flexible. They actually don't mind being located even down into the medium voltage or onto the grid edge as long as they can get electric capacity, space conditioning, and fiber optic connectivity. As long as they have those three items, they're very happy. And you know, we have a lot of that in our medium voltage distribution systems. When we have available office space, and if you've kept up with commercial real estate over the last 5-6 years, there's a lot of commercial real estate space out there that's available, or available warehouses. We've seen in the U.S., just in the last 3 months, several occasions where data centers have located down in the medium voltage into existing buildings that are there on the order of 5 to as much as 30 megawatts of capacity of data centers that are going into those buildings down into the distribution system. And we believe that's going to continue. What does that mean? All of the thought and the worry that the transmission planners have been giving to those large data centers, our distribution planners and operators need to be thinking and getting ahead of this. We need to be thinking about how we're going to leverage AMI to know and to be able to provide visibility of when some of those data centers may show up that we may not even know about. If they're going into existing buildings, we may not know that that data center load is actually going into those buildings. So AMI can help us to be able to identify that. And we have to learn how to use
our advanced distribution management systems and our DERMS, our DER management systems, to be able to work together to orchestrate that demand down in the distribution system, because we still may need to be able to flex that demand there as well. And we can use our ADMS and our DERMS to be able to do that. But this trend is not going away. This is going to only increase. We see that happening very, very fast. We need to get ahead of that with our distribution planning and operations capabilities. I haven't talked about affordability, but it's the big elephant in the room. I'm sure that you're having those conversations here in Korea, much like we are in North America, in Europe, and everywhere else. The supposition has been data centers come in, it requires investment, it causes rates to go up, and residential and commercial customers are subsidizing those large data centers. And it's caused a lot of public pushback. And that could be the case, but it doesn't have to be the case. If we actually ensure that the data centers are flexible and that we can leverage as much of the existing infrastructure as possible so that we don't have to invest as much on delivery and supply, and if we set our tariffs appropriately and have the right tariffs that ensure that the cost causer is the one who pays, and that any stranded asset is also paid for by the actual user of that, or the initiator of that stranded asset, if we get the tariffs right and we get the flexibility right, we get more kilowatt hours, because these are very high load factor loads. We get more kilowatt hours to spread the fixed cost of our grid across. And it can actually lower prices if we do that for others. And we actually have seen that. We just published a paper from EPRI. You can find it. It's publicly available. You can find it. But we looked at the U.S., looking at where data center loads have come in and what the prices of electricity has looked like and trended over the time the data centers have come in. And we've basically seen prices come down, small, but prices on average have come down. Essentially, doubling of data center demand has created about a 4% reduction in average retail rates in most locations in the U.S. It makes sense. If we have the tariffs right, and if we ensure that any cost is allocated and we reduce the cost that's needed by having flexibility, data centers can help put downward pressure on retail rates as we go forward. One last thing about data centers, and it's a lot that we have to think about. We have to ensure that the data centers do no harm as well. Those data center loads are very different from the standpoint of they're very large loads, and they have characteristics that are very similar to things like arc furnaces in terms of variability. Depending on whether it's a training load or whether it's an inference load, you can see significant variability in the actual demand on a frequency range that can result in oscillations in the grid. It can result in PQ issues like voltage flicker, and it can result in subsynchronous control interactions or torsional interactions with other components on the grid like turbine generators. We've seen this happen already. We've seen those occurrences happen from an oscillation standpoint, from a flicker standpoint, and we've even seen some of the torsional interactions with large data centers that are electrically located close to some of those turbine generators. What do we have to do to ensure that we do no harm? The other thing that I should point out down at the bottom is data centers, they want 100% online reliability. If they sense any sort of disturbance on the grid, they will actually switch over to their UPS and then to their backup generation that is on site. That's great if, when they're doing that for a true disturbance on the grid is not one that's actually being managed properly. In the U.S., we've seen, and you've probably read about, in those high-density areas in Northern Virginia in 2024, there was a fault on the 345 kV grid. That fault's happened. Protection system operated the way that it should. That fault was cleared in 3 cycles, but there were 1,500 megawatts of data centers that in 2 cycles actually transitioned over to backup generation. In the middle of that fault,
the grid looked like it lost another 1,500 megawatts, creating an N-2 contingency that very easily could have cascaded into something else. In Texas, in ERCOT, they've seen 23 of these disconnection events for normally cleared transmission faults over the last 3 years. That all sounds like a lot of headache. What do we do about it? Well, the first thing that we do is those variations, we have to ensure that we actually analyze what those may be and have the right mitigations in place for those. The first thing that we have to ensure is that we've got models that can actually predict when those are going to happen. And our positive sequence RMS models, they don't actually quite get us there. We have to have electromagnetic transient models that are validated that provide that to us. We also have to have interconnection requirements that say, this is what we need in terms of ride-through. This is what we need in terms of management of variations on certain frequency ranges. We have to have those in place, and then we have to have the on-site disturbance monitoring to be able to evaluate that and to ensure and confirm that we're actually getting the response that we need over time. If we don't do that, data centers are going to cause a real issue from a grid stability standpoint as we go forward. Most of my discussion has been around data centers. I'm going to spend just 2 or 3 minutes on inverter-based resources, and I'll make it quick. Everyone's aware of what happened in the Iberian Peninsula in April of 2024. I don't even want to, there were many factors that came together that caused that blackout to occur. Here's the point I want to make. From the time that the first bulk grid disturbance happened until the entire Iberian Peninsula, Spain and Portugal were black, 27 seconds. An inverter-dominated grid is a much more dynamic grid. Disturbances propagate much faster. That doesn't mean that inverters are bad. It just means that we have to understand and be able to plan for that type of grid. And it's a more complicated grid. It means that we have to have validated models. We have to have the right interconnection requirements. Sounds very similar to what we were just talking about with the data centers, right? It also means that we need to understand where the risk vectors are coming from. And we have to have advanced tools in the control center for operators and for planners to be able to plan that system. And we have to train our people to be able to operate that much more complex grid as we go forward. If we don't do those things, we're not going to have a grid that's reliable to be able to serve the electricity demands for our AI transition, as well as for ensuring that the electric sector can be that foundation for decarbonizing as we go forward. I'll end with this. It's not a matter of should we or could we must. The electric sector has to be that foundation for powering prosperity and that transformation in the way that we actually obtain and use knowledge as we go forward. But we have to be able to do that in a way that's responsible for our planet and protects our planet. A reliable, flexible grid is the foundation to make that happen. And it requires us to work together. There's so much to be done. Trying to do it alone will not work. It's forums like this where we come together to share ideas that will help us to get there. One of my colleagues often says, he says it's a South African saying, I think it could be a saying anywhere. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. We need to go together, but we have to do it kind of fast as well. I encourage us to do that. Thank you. 예, 매우 흥미로운 강의 감사드립니다. 예, 이제 본 학회 57회 하계학술대회를 축하해 주시기 위하여 자리를 빛내주신 내빈과 회원님께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 이렇게 개회식 및 초청 강연을 마치도록 하겠습니다. 이제는 이제 기념 촬영을 위해서 내빈 및 회원님들께서는 모두 단상으로 나와주시면 감사드리겠습니다. 이쪽으로 나와주시겠습니까? 네. 잠깐 나와주시는 동안 잠깐 안내 말씀을 드리면
저희 만찬은 지금 6시 50분부터 블리스 힐 스테이 2층 웰리스홀에서 시작할 예정입니다. 예, 이쪽으로. 예. 그리고 저희가 지금 날씨 우천 관계로 야외에서 할 행사를 여기서 해야 될 것 같습니다. 그래서 만찬에서 다시 한번 안내를 드리겠지만 만찬을 참석하지 못하는 분들은 오후 8시 야외에서 할 행사를 여기서 하오니 이쪽으로 오시면 되겠습니다.